SriRupaMandgariPada ki jai. SriRupaMandgariPada se morar sampada. SriRupaMandgariPada se mora sampada. SriRupaMandgariPada se mora sampada. SriRupaMandgariPada se mora sampada.
Edu Inayane Niraki Edu Inayane Mamaduri Rasi Prana Kuvalaya Shashi Ramaduri Rashi Prana Kuvalaya Shashi Prabhulita hobe nishine Prabhulita Hade Nishedine Prabhulita hobe nishine Prabhulita Hade Nishedine Tua adarshanahi garali jaralote Tua Adashana Ahi Gorare Jaraladehi Chirodina tapita jivana Chirodina Tapita Jivana Chirodina tapita jivana Chirodina Tapita Jivana Prabhu Korataya Deho More Harachaya Prabhu Korodoya Deho More Pada Chaya Prabhu Korataya Deho More Harachaya Prabhu Korodoya Deho More Pada Chaya Narottama lohi lo sorana Narottama Loi Lo Sharana Narottama lohi lo sorana Narottama Loi Lo Sharana Jaya Rupa Goswami Jaya Rupa Goswami Rupa Goswami Jaya Rupa Goswami Jaya Rupa Goswami Jaya Rupa Goswami Rupa Goswami Jaya Rupa Goswami Prabhu hai Prabhu hai Prabhu Hai Prabhu Hai Prabhu Hai Gurave Gaurachandaya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place, TirKadamba, the bhajan kutir of our SriRupa Goswami Pada. А без причины милости Шри Гуру Гауранги мы оказались тут, в этом чрезвычайно возвышенном трансцендентном месте, Баджан Кутире нашего Шри Рупа Госвами Пада. Hare Bhajan place of Rupa Sai Kuti, no so good.
Krishna. Bhajan kutir means all are inside the kutir league. So how are Goswami inciting? Understand? So bhajan place of Rupa Goswami. Bhajan style. No building here. Тут не Only было kunj. здания, тут просто баджан совершал Рупа Госвами, баджан стали его, место, где он совершал баджан. So he chose this place, TirKadamba. И Рупа Госвами Пад избрал это место именно TirKadamba, Because in the morning time, потому что утром Srimati Radhika is walking from Yavat to Nandagaon to cook in the kitchen of Yashoda Maiya. идет пешком из Явата в Нандагаон, чтобы приготовить еду для Кришны на кухне мамы Яшоды. At that time, Sri Krishna comes here and he is milking the cows. А в это время Кришна тут в TirKadambe доит коров. So, both of them, they are making a pretext to see each other at least for a moment. Оба и Радха, и Кришна жаждут увидеть друг друга хоть на мгновение, поэтому пытаются придумать какой угодно предлог для этого. So as Radhika and her Sakis were coming here, Lalita said, "Oh, be careful, that notorious boy is there, we should go around." Когда Радика с Лалитой и Манджари идут сюда, этой тропинкой, Лалита предостерегает ее, говорит, будь осторожна, этот мальчишка дерзкий тут неподалеку. Radhika said, "Oh, what can he do to us? We should go directly." Радика говорит, а что он нам может сделать? Не And будем as идти. Radhika walked past Krishna, who seemed to be minding his own business milking a cow, see Krishna tweaked the udder of the cow like this to spray the milk in the face of Radhika. Радика проходила мимо Кришны, который вроде сидел, никого не беспокоя, был занят своим делом, доил корову. Он так повернул вымя коровы, что струя молока ударила в лицо Радики. Then Sri Krishna had a beautiful darshan of the face of Radhika, very angry and covered with Потом spots of milk. Кришна был удостоен прекрасного даршана, разгневанного, покрасневшего лица Радики, покрытого капельками, белыми капельками She молока. wants to stay with Krishna, but because of her Bhamya Bhav, which is very prominent, she quickly walks on. Радике хочется задержаться подольше, побыть рядом с Кришной, но из-за бхавы, из-за духа противоречия, которое она часто испытывает, But она пошла дальше. in her heart, she wants to look at him again. Но все-таки очень сильно снова хочется посмотреть на него. So she is very clever. Радика очень умная. She took her hand on her pearl necklace and broke the string, and all the pearls fell out onto the floor. Очень ловко, незаметно ни для кого, она просто дернула себя за ожерелье, и жемчуга порвалась, и жемчужины раскатились повсюду. Then she got down on the ground with her sakis, and they're searching for, on the pretext of searching for the pearls, they're having another glance at Krishna. И вот благодаря этому They can stay there for some time and look at him. созданному ей самой предлогу того, что ее бусины растерялись, она стала ползать на четвереньках по траве вместе с подругами, искать эти жемчужины и посматривать на Кришну. In the evening time, Вечером Sri Krishna climbs TirKadamba tree, Кришна взбирается на дерево TirKadamba, and he's playing upon his flute and calling all the cows. играет на флейте, зазывает всех коров. So many groups of cows. Очень много групп разных We коров. have discussed before 108. Мы слышали Groups. 108 групп. So he's chanting the names of the cows on his japamala made of jewels. И у Кришны есть такая джапа-мала, бусинки из самоцветов, и он считает все эти коров на джапа-мале. Gopis themselves have very beautifully described this in Yugal Geet in Srimad Bhagavatam. Гопи. Сами пастушки в радио писали это очень красиво в Югал-гите. Manitara kvachit aganayanga mahalayadayita gandha tulasya pranayino nucha rasya kadangse prakshipam bhujam agayat yatraha. Shukadeva Goswami is, gopis are describing. They're in their homes. Шримад Бхагаватам описывает, как сидя у себя дома, One Saki said, одна Саки говорит, Manidara kvachit aganayanga, Krishna on a mala of the jewels is counting his cows. Кришна на своей мале, сделанной из драгоценных камней, пересчитывает своих коров. Mala yadayata gandha tulasya. And he's wearing a garland. И на нем гирлянда. And the fragrance of the garland is like a tulsi. И гирлянда издает аромат туласи.
But this is the fragrance of his beloved. Но на самом деле это аромат тела его преданных, его возлюбленных. See, Krishna is throwing his arm over the shoulder of a Sakha, like Кришна Subal, положил руку на плечо друга, and playing his flute. облокотившись на плечо друга, Кришна играет на флейте. So Srimad Bhagavatam is the masterpiece of Vyanjan Briti. Шримад Бхагаватам это шедевр Вьянджана Врити. There, everywhere there are sanket, hints of the secret pastimes of Shri Krishna. Повсюду в Шримад Бхагаватам присутствуют намеки, скрытые такие намеки на сокровенные лилы Шри Кришны. So Shri Krishna was at Govardhan, Шри Кришна был на Гавардхане, high on the hill. высоко на холме. And in the distance he saw Radhika and her Sakhis coming. И далеко, на расстоянии он увидел Радику, ее подруг. So he wanted to play a trick on them. Он хотел сыграть He шутку. told Subal and other Sakhas, "Oh, help me move these rocks." Он попросил Субала и других друзей, помогите мне перенести эти валуны. So a stream, a waterfall was coming down Govardhan, Потому что на Гавардхане был водопад, and Krishna and his friend moved the rocks to change the route. и Кришна и мальчики завалили в этот водопад, его русло валунами, чтобы поменять направление, в котором он течет. And very quickly, the waterfall came down and a lake formed right across the path where Radhika was trying to, was later she would arrive there. Вода стала литься в другом направлении, и быстро сформировалось целое озеро, как раз на той тропинке, по которой должна была скоро проходить Радика. So later, Radhika arrived and said, "Oh, I don't remember that there was a lake here." Когда Радика с подругами дошла до этого места, она удивленно посмотрела по сторонам, недоумевая, откуда появилось тут озеро. Она не помнила, что тут было озеро. How will we get across? Думала, а как сейчас мы перейдем на другую сторону? Then they looked and saw in the distance there was a boat Видели вдалеке лодку and a boatman. и лодочника. They called, "Oh, Naukawala, come on, come on." Они сказали, ну, Ковал, лодочник, иди сюда. And then when the boat got closer, И когда лодка приблизилась к ним, it was Sri Krishna. они увидели, что в лодке сидит Кришна. Uttista Tataromi. Oh, beautiful young lady, please get in my Кришна boat. стал зазывать Радику, красавица, садись в мою лодку. So Radhika got into the boat of Krishna. Когда Радика села в лодку, And Krishna began to take her into the middle of the и lake. Кришна стал вести лодку к середине озера. Then he said, "Oh, I'm tired, I cannot go any further." Затем он сказал, что я подустал, больше грести. And they began to quarrel. И они стали ссориться. There were holes also in the boat. А в лодке лодка была дырявая, Water was coming in. Krishna said, "We can reach the other side, but there's too much weight." И лодка стала наполняться водой. И Кришна сказал, чтобы добраться для другого берега, нужно избавиться от The only way we get across is if you take off all your clothes and ornaments and throw them in the water. Если вы сейчас не снимете с себя одежду и украшения, не выбросите за борт, то мы не доплывем живыми до In того this берега. way, Krishna played with Radhika and Brajagopis. И таким образом Кришна там наслаждался играми с Радикой и Браджагопи. So after their loving pastimes, И после he этих again сокровенных returned to his cowherd voice. он быстренько опять вернулся к тому месту, где играли пастушки. But he was still wearing the garland Но на нем была that все еще Brajagopis та had given гирлянда, him. которая была на нем во время встречи с любимой. That was crushed from the embrace of Radhika and smeared with the fragrance of her Sri Vigraha. Радика была примята, вернее, гирлянда была примята весом тела Радики, тяжестью ее тела, и она была покрыта So Shukadev тела Радики. Goswami is saying, Mahanitara kvachit aganaranga mahalayadayita gandha tulasya. See Krishna in the evening. The day is over and he's feeling, "Oh, my day is so successful." И вот это Кришна, так еще когда Госвами в Шримад Бхагаватам описывает словами Гопи, что Кришна очень довольный, уже наступает вечер, и он чувствует, что день его увенчался In успехом. this bhav he's feeling bliss, counting the cows. И Кришна такой On his счастливый, mala. и на своих четках считает всех своих коров. These cows are so merciful to me. They give me an excuse to go out into the forest every day for have secret vilas with Radhika. Он обожает своих коров, потому что они для него предлог, возможность каждый день уйти в лес и там тайком встретиться с Радикой. Pranayino nucha rasa kadang se prakshipam budham agayata yatra. And don't forget, it would not have been possible without the help of my dear friend Subal. So,
Prakshipan Bhujan, Krishna's throwing his arm around Subha Поэтому and playing his flute, любовью wearing the garland with the fragrance of Radhika and источается perfect day, thank you. Нанда, который источает аромат тела Радики, он облокотился на Субала с признательностью, потому что он ему помог валуны сваливать. И счастлив, он любит своего друга, и он просто на седьмом небе от счастья, что день был такой успешный. This is the meaning of TirKadam. Это значение Таркадамбы. When Srila Rupa Goswami stayed here, Когда Рупа Госвами поджил тут, he was realizing these pastimes осознавал эти силы. and he was writing them down И он описывал on palm эти leaves. в поэзии своей. When Rupa Goswami was writing the poetry of intense separation from Radha and Krishna, Когда Рупа Госвами описывал чувство невыносимой разлуки с Радхой и Кришной, then all the trees, the leaves and creepers, they would become dry, and the flowers and leaves would fall from the trees, weeping, feeling the separation of Rupa Goswami. то все деревья, которые тут росли, все кустарники так сопереживали эмоциям Рупа Госвами, что они начинали сбрасывать листья, цветы и увядали все. Then when Rupa Goswami wrote poetry of the happy meeting of Radha and Krishna, then all the leaves and flowers would grow back and they would blossom again. Когда Рупа Госвами описывал лилы встречи, то деревья снова приходили в себя и вырастали на них новые листья и цветы распускались. Gaurangera Songye Ganesh Nityasiddha Karimani, Sejai Pradenda Sutapas. You should know that the associates of Mahaprabhu, they are Nityasiddha, eternal associates. Нужно знать, что спутники Махапрабху, они вечные спутники его Господа. This power of one's bhav to affect all the trees, everything, this is called Yavadashray Vritti. It is of Mahabhav. No sadhak in this world can have such a mood. Вот эта способность передавать свое настроение окружающей среде, особенно деревьям и таким существам, то это свойство Явада Шрайврити, признак Махабхавы, и никто в этом мире не обладает этой Махабхавой. In this world one may go up to Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav. In rare cases, usually devotees will leave their body when they attain Prem. But in rare cases, Prem. But not Sneha, Man, Panaya, Rag, Anurag, Mahabhav. Not В possible. этой жизни Only those who come from that world, they can have such moods. для человека возможно в лучшем случае достичь уровня Бхавы. Очень-очень редко кто-то может достичь према. Обычный человек достичь Бхавы просто оставит тело потом. Но поэтому Махабхава, она возможно только может присутствовать те, кто приходит с духовного мира сюда. So Priya Sarupe, Prema Sarupe. He is the Rupa Goswami is a very dear associate of Mahaprabhu. Рупа Госвами очень приближенный спутник читания Махапрабху. He is the embodiment of Prem. Он олицетворение премы. Priya Sarupe, Daita Sarupe, Prema Sarupe, Sahajabi Rupe, Nijana Rupe, Prabhureka Rupe, Tatana Rupe, Swavilasa Rupe. Rupa Goswami Swavilasa Rup is a direct manifestation of the Mahaprabhu's Vilas pastimes. Он проявление сил читания Махапрабху. So this place is the dust of his lotus feet. Это место является, содержит в себе пыль с лотосных стоп Рупы He Госвами. used to do bhajan here alone. Он тут находился в уединении. And sometimes Sanatana Goswami, who was very fond of doing parikrama everywhere, he would come here and meet him. Иногда Рупа Госвами, который, иногда Санат Госвами, который обожал обходить в Раджа Мандалу, совершать парикраму, он навещал тут Рупу Госвами. So one day they met. Однажды Rupa они Goswami gave встретились. pranam to his Guru Padma. Рупа Госвами поклонился Санати Госвами, своему брату, которого он почитал как своего учителя. And they sat down and began to discuss the beautiful pastimes of Radha and Krishna. Они присели тут и стали обсуждать сладкие лилы Радхи и Кришны. They became so absorbed in that they forgot about time. Они настолько погрузились в Харикатху, что забыли совсем о времени. They have such taste. У них настолько ярко выраженный вкус в Харикатхе. Tunde tandamani ratim vitanute tandavali labdaye kana kroda kadam vinigat vijayate savendriyani kritim no jane janita ke adviramita krishneti vana dvai. Rupa Goswami Pad said, when I chant the holy name, I want to have millions of tongues. When I hear the holy name, I want to have millions of ears. Рупа Госвами сказал, когда я воспеваю святые имена, мне хотелось бы, чтобы у меня было миллион языков. А когда Kana я слышу bodebhya святое имя, spriham chaita prangana sangini. у меня было миллион ушей. And when the name goes into the courtyard of the heart, it dances there.
then all the senses become inert. One goes into samadhi. И когда Святое Имя входит в сердце, начинает там танцевать, все чувства прекращают работать, становятся инертными. So what intense taste they have. Самадхи. So hours were passing by. И у Рупы и Санатана Госвами-пада такой интенсивный вкус харикатхи прошло Rupa много Goswami часов. Pad, the idea came in his mind. Oh, my Gurudev, my senior Sanatan Goswami has come, but I have nothing to offer him to eat. Рупа Госвами-пад, такая мысль промелькнула у него в голове, что как-то неловко, что мой брат, мой Гурудев пришел навестить меня, а я ничего его чем его не покормил. If I had a little sweet rice or something to give him, Было бы неплохо, если бы у меня было немножко сладкого риса или чего-нибудь предложить ему. only this thought came in his mind. Это просто мысль так промелькнула в уме. So Krishna has said, Ananyas chintayanto mam yejana paripasate tesham nityabhyuktanam yogakshemavahana. For those who are always absorbed in thinking of me and serving me with one pointed attention, whatever they need, whatever they have I preserve, whatever they need I bring it myself. Кришна сказал тем, кто направленно сфокусированы на служении мне, я сберегу все, что у них есть, и буду поставлять там все, что им необходимо. So Karanam Kuramai Karna Bharite, Radhika is not less merciful than Krishna. Но Радика же не является менее милостивой, чем Кришна. So those who are devoted to Radhika, she will personally bring whatever they need. Тот, кто преданы Радике, Радика с готовностью будет сама о них заботиться и поставлять им все необходимое. So while Rupa and Sanatan were talking together here, they saw one village girl, very beautiful, came here. И когда Рупа и Санат беседовали тут о Радхе и Кришне, они увидели красивую девушку деревенскую, которая подошла сюда. She said, "Oh Baba, here is some milk, some rice and some sugar. You can make some sweet rice kheer." Баба, вот я принесла тебе тут сахар, молоко, рис, ты можешь приготовить сладкий рис. And she went away. И ушла. But they were still absorbed in Harikatha. Но они были слишком увлечены Харикатхой. So then she came back. Она вернулась Oh, still you have not cooked. All right, I will cook. и увидела, но вы до сих пор не готовите ничего. Ну ладно, я сама приготовлю. So she took some dried leaves in her hand and she blew. Листики, подула на них, And fire came. и огонь загорелся. And she mixed the milk and rice and sugar and quickly made the sweet rice. И быстренько приготовила сладкий рис. Then she put the pot down and said, "Oh Baba, I have made this, take." Поставила горшочек перед Рупой Госвами, сказала, баба, вот я приготовила для вас. Then she disappeared. И исчезла. So then, after some time, when their bhavs had settled down somewhat, Когда как-то экстатичные чувства успокоились немного, Rupa Goswami thought, "Oh, I should offer this kheer to my brother." Рупа Госвами решил, что нужно угостить Санатана Госвами этим киром. So he gave some to his brother, И он And he- положил на тарелочку and they брата. both smelled it. Они вдохнули этот аромат риса. Only by the fragrance of the kheer that was cooked by Radhika's own hand, tears began to flow from their eyes and their hair stood on end. Просто когда они почувствовали этот аромат, удивительный трансцендентный аромат, который встречал этот сладкий рис, приготовленный Шримати Радикой, они пришли в такой транс, что слезы полились у них из глаз. Then when they tasted that kheer, they began to have so many ecstatic emotions. Но когда они попробовали этот кир, у них появилось столько трансцендентных эмоций. And they realized, oh, that was not an ordinary village girl. И они поняли, что это была необычная деревенская девушка, Radhika herself has come. что это сама Шримати Радика пришла. Rupa Goswami said, Sanatana Goswami said to Rupa Goswami, when we were having Harikatha, did another thought come in your mind? Санатана Госвами спросил Рупа Госвами, когда мы с тобой Харикатху обсуждали, у тебя какие-то мысли посторонние возникали? When you were hearing Harikatha, you should not think of anything else. А когда вы слушаете Харикатху, Actually, you should never think of anything else, but especially during Harikatha. нельзя ни о чем думать. Вообще не надо ни о чем постороннем думать никогда, но особенно во время Харикатхи. Srila Vyasadeva has written, Tasmad ekena manasa bhagavan sattvatam pati srota vyakirtitavyascha jayam pujascha nityada. With ekena manasa, one pointed attention you should engage in hearing, chanting and remembering. Шрила Вьясада написал, что с полностью однонаправленным умом нужно слушать, повторять, памятовать. Rupa Goswami Pad, he said, Oh Prabhu, yes, a thought came in my mind that I did not have anything to offer you. Рупа Госвами покаялся, Санатин сказал, да, действительно, Прабху, возникла мысль, что мне было как-то неловко, что мне нечем было тебя угостить. Srila Sanatana Goswami Pad said, Oh, you have made a mistake. Санатан Госвами пожурил Рупу и сказал, ну что ты наделал, ты... And he rebuked him.
стал его отчитывать. He said, what is the purpose of doing bhajan? Is your purpose of doing bhajan to serve Radhika or to be served by Radhika? Он сказал, в чем толк, в чем смысл твоего баджана? Служить Радике или требовать, получать служение от нее, задействовать ее в своем служении? And Srila Rupa Goswami humbly accepted the chastisement. Шрила Рупа Госвами-пад очень кротко выслушал критику в свой адрес. But at the same time, Srila Rupa Goswami didn't feel bad. Но все равно Рупа Госвами не испытывал особой. Because RupaMandgari is so intimate to Radhika. Even Radhika may sometimes do something for her. Настолько предана Радике, и так ее любят, у них такая близкая дружба, что даже если Радика для Рупамандгари It's not a compromise of her bhav because they're so close. ничего страшного, This потому is что они так любят друг друга. a speciality of Srila Rupa Goswami. Это особенность Рупы Госвами-пада. So, Srila Rupa Goswami Pada is the pride of our sampradaya. Рупа Госвами-пада, мы гордимся все Рупа All Госвами-пада. aspire to be Rupanuga. Он столб нашей сампрадаи, все Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi tadbhava lipsana karya brajaloka anusarata. In Raganuga Bhakti, one serves outwardly in the sadhak form and inwardly by siddha deha. Рагануга Бхакти человек внешне служит садак формой, вот этим внешним телом, This а siddha, внутренне своим духовным телом. this siddha deha is not imagination. И Сиддхадеха духовное Кальпана. тело — это не фигмент воображения, It will arise of its own accord by the mercy of Gurudev. это осознание нашего духовного тела произойдет само собой по милости Гурудева, By the mercy of Harinam. по милости святого имени, When devotee comes in just before bhav in the stage of asakti, на уровне асакти. don't try to imitate the advanced devotees. Бхаву, поэтому нельзя никогда пытаться имитировать продвинутых преданных. But those who are in that stage, Те, кто действительно internally осознал, they will follow Rupa Goswami internally also. That means following Rupa Manjari as an assistant of Rupa Manjari. те удачливые вайшнавы, которые достигли такого высокого духовного уровня, они и внутренне стремятся следовать за Рупой Госвами, то есть за Рупой Манджари. So Rupa Goswami has written so many important shastras. Рупа Госвами написал очень много важных произведений. First, Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхактира Самрита Синду. He was inspired by Chaitanya Mahaprabhu and his associates to explain an overview of all rasas, Dasa, Sakya, Vatsalya and Madhurya. Рупа Госвами, Чайтанья Махапрабху полномочил Рупу Госвами описать все расы. Then, in Ujjwala Nilamani, he has focused on the very confidential Madhurya rasa. А в Уджвала Ниламани он сфокусировался полностью на сокровенной Мадхурья расе. So if you will follow Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani, but still you will not be Rupanuga. Даже если вы будете следовать за, будете все изучать Бхактира Самрита Синду и Уджвала Ниламани, все равно вы не будете Рупануга. He has written beautiful dramas Он написал очень красивые драмы, like Lalit Madhav and Vidagdha Madhav. такие как Лалит Мадав и Видагда Мадав. If you follow them, but still you will not be Rupanuga. Если вы будете следовать им, то все равно вы не будете считаться Рупануга. But in the end, he has written Sri Utkali Kavallari. К концу жизни он написал Шри Уткали Кавалари. In other poems, he has described Krishna's mood, Radhika's mood, Lalita's mood, but he has not told his own mood. Во всех предыдущих, вышеперечисленных предыдущих произведениях он описывал настроение, эмоции Радики, Кришны, Налиты, других санки, но он никогда не рассказывал о своих эмоциях. In Utkali Kavallari, Gandharva Sampatanastakam, Karpanja Panjika Stotram, Prema Purabhida Stotram, Nikunja Rahasya Stava, and other poems, he has expressed his own mood. If you will follow them, then you'll be Rupanuga. Кандару Сапратанастакам, Уткали Кавалари, и в нескольких других стихах он действительно описывает свои личные сокровенные эмоции. Если вы будете следовать этим настроениям, тогда вы действительно будете Рупануга. There he has written, Satoyam Naveksha Punarya Mayamana Danaya Visantam Strivesum Subala Suridavaraya Gira Idam Te Sakutam Vachanam Avadayoch Chalitadi Skalatyopa Gopa Pravaram Avaratsyami Kimaham. When will that day come? When Shrimati Radhika is upset with Krishna's behavior. Когда же наступит тот день, когда Радика будет расстроена
поведением Кришны. And at that time, being in a kunj in the forest of Vrindavan, she will order me, "Oh Rupa Manjari, go to the gate of the kunj and stand there on guard." И скрывшись в одной из кундж в Браджа, в лесу, она скажет мне: Рупа Манджари, иди стой у калитки и сторожи, не пускай никого сюда. Shatoyam Navekshapuna, I don't want to see his black face again. Я его черное лицо видеть больше не хочу тут. He is short. That means a person who is outwardly behaves very nice, but behind your back does so many wrong things. Подлый лицемер и предатель, вообще видеть его не хочу. And then Radhika would tell, "But Rupa Manjari, be careful." Затем Радика предостерегает меня и говорит: Рупа Манджари, будь осторожна. Vasantam Strivesham Subala Sridaya. He may take a Strivesh, he may dress up as a woman. Он может переодеться в женскую одежду. That's Subal Sakha, means friend of Subal. She's so angry with Krishna, she does not want to say his name. That friend of Subal. Злится на Кришну, она даже его по имени называть не хочет, говорит, это друг Субала. So be careful if he dresses up as a gopi and tries to get in. Будь бдительна, потому что он может переодеться в одежду гопи и попытаться проникнуть сюда. You should rebuke him severely and send him away. И его прочь. So Gurudev was saying that, why did Radhika not tell Lalita or Vishaka to God? Гурудева объяснял, почему Радика не просила ни Лалиту, ни Вишаку сторожить кундж. Because they have samasneha, equal affection for Radhika and for Krishna. Потому что у них самоснеха, равнозначно они любят. So if there's a quarrel between them, sometimes they'll go on Radhika's side and sometimes on Krishna's side. Поэтому трудно предсказать, чью сторону они будут принимать, когда Рада и Кришна поссорятся, не могут. But Rupa Manjari is a Sakisneyadika. More affection for Radhika than for Krishna. Рупа Госвами, Насаки Снеядика, нас больше любовью относится к Радике, чем к Кришне. So she told, Avadaryot Chalitadi, make your heart very strong. Don't listen to his clever words. Поэтому Радика ей говорит: будь очень крепкой и сильной, не слушай вообще ничего, что он будет говорить. So then Rupa Manjari came on И Рупа Манджари the security guard service и стала охранять and watching out. и присматриваться. So then she saw one very beautiful lady coming Вдруг увидела, красивая девушка идет. with a sham complexion. Then she said, "Oh, Radhika warned me about this." Она думала: да, Радика меня предостерегала об этом. Then Rupa Manjari called, "Hey, Mohini Murti! И Рупа Манджари: покинь Мурти. There are no demons here. Why did you come? Зачем сюда пришла? Тут You демонов can cheat нет. demons of nectar, but there are no demons here. We don't need you here." Ты ж демонов обычно обманываешь, но тут нет никаких демонов, поэтому нет необходимости в твоем присутствии тут. So you should immediately leave, go home and think on your sins. Иди домой поскорее и задумайся о своем поведении. Then Krishna became very embarrassed. И Кришне стало стыдно. Yat kinkurishu bahushaka lukakavani nityam parasya purushasya sikandamole tasya kadarasa nidaya prishabhanu jayas tatkali kunja bhavanangar majanisa. Then he is begging at the feet of the maidservants of Radhika, "Please, I promise, I have done wrong, but I'll never do that again." Затем Кришна на коленях извиняется перед служанками Радики, взывая их к состраданию, умоляя пустить его к Радике и обещая, что никогда плохо не вести больше. Give me a chance to meet with your Saki for a moment. Дай мне возможность повидаться с твоей And Krishna is very хозяйкой. humbly praying to the maidservants of И Radhika. Кришна очень кротко умоляет служанку Радики So, пустить его к see, Радике. Rupa Manjari is the leader of those maidservants. И Рупа Манджари, она главная среди служанок Радики. We all aspire to be Rupanuga, following in her footsteps, following Rupa Goswami outwardly and Rupa Manjari inwardly. Надеемся и стремимся стать Рупанога, следовать внешне в Садакатели, Рупе Госвами и в Сидатахе Рупе Манджари. Srila Rupa Goswami Pada ki jai, TirKadamba ki jai, Tadiya Bhajan Stali ki jai, Gaura Premanande. Everyone please give pranam and pranami here for the service of this place. Ставьте пранами тут на служение. Here is Param Pujapad Rishikesh Maharaj, Это наш дорогой Пуджапад Ришикеш Махарадж. and he is taking care, serving in this kunj for many, many years. Обо всем много-много лет в этой кунже. So he has done very great service to make it very clean and very beautiful. И он так замечательно поддерживает все в чистоте, в порядке, и With all the different colored cows, у него разноцветные коровы тут. yellow, pink, red, gray,
and this beautiful lake. И озеро красивое тут. So we are very fortunate that Maharaj stays here and does this service. So there's always a very beautiful Так atmosphere. красиво заботится об Тиркадамбе, и тут всегда прекрасная атмосфера в этом So месте. everyone give pranam and leave pranami. Maharaj will use in the service of Srila Rupa Goswami. Служение Then Тиркадамбе, we Шри kirtan, we come to our bus. From here we're going Мы to пойдем к автобусу Ashisheshwara Mahadev. и поедем к 1 Махадеву. minute. 1 take. All are. 10 minutes to call. All are 1 take. Krishna coming. Ah. Jai Shri Radhe. Means to call. Early morning when Krishna coming, lunch packet carrying, hanging as like tree. This tree. Кришна утром пришел, котомки повесил на дерево. At that time, all are take the lunch. Все котомки с обедом там висят на деревьях. But this packet no butter. Но там нет масла. Они висят у тебя. Butter home making. Нет масла, масло в деревне там гопи делают. Now Niyam Seva month. Dam Bandar Lila. Сейчас у нас Ньям Сева месяц. All gopis early morning make the butter. Гопи все делают масло дома. So Krishna make to gopi take the butter. И Кришна хочет, чтобы гопи ему масло дала. But Gopastami no attend to gopi house. Но Гопаштаман не ходил домой As гопи. like all gopi unhappy. И гопи недовольные. So that time this place Krishna hungry. И Кришна голодный тут. So Krishna called to gopi for delivery of butter. Звонит гопи, масло есть? This name Krishna mobile Это telephone. мобильный телефон Кришны. Understand? Вы понимаете? No problem. Не проблема. All number zero. Все нули там. Only hero Krishna Kanaya. Звонит, это я, Кришна Каная. Now Krishna called to gopi. Он звонит гопи. Hey, your name? Сварнавата. Huh? Сварнавата. Hello, Lalita, Visakha, my dear girlfriend, Sannanata Gopi. Так обзвонил гопи. I am very hungry. Я очень голодный. Some deliver of butter. Немедленно доставку масла сюда сделай. Dinandar all Gopi reply. All are reply. Gopi I am reply. coming. Я в этой гопи отвечаю, что я бегу. That time, as like Sannata Gopi, Но он Singer Сварнавата гопи of идет такая в Rajmandal. пряточке. Вот так бежит. from Nandagram. Бежит из Сварнавата гопи бежит из Нандаграма. Big butt of butter. И кувшин с маслом у нее на голове. That time, Krishna backside the forest. А Кришна тут прячется. Why? Elder brother Baladev. И брат Баладев его So старший. problem. Проблема какая-то. Gopi as like again and looking. Maharaj sitting, all deputies sitting, but our Krishna next day opened. И открывается, и там Кришна. Full power. И всей силой глаз посмотрел. Next time, all are called to Krishna. И все зовут Кришну. No problem. Не проблема. Now all are calling. Call means to take. Звонят. Krishna! Then and there Krishna coming. Gopi offering as like Krishna. Но Кришна прибежал, и Oh, гопи ему дает. Krishna, Кришна, take Sudrai. на, кушай сладкий рис, Кришна. All are very happy. Все счастливы. Now, all are lucky. Handwriting of Rupa Goswami. See that place. Повезло, вот в доме, тут в гостях у Рупы Госвами, Bhakti Rasam Sindhu. Бхактирасамрита Синда. This is Srila Rupa Goswami's handwriting. Это почерк Шри Рупы Госвами Пада. Now every day early morning, Radharani coming, offer the sweet rice. То есть Радharani с сладким рисом придет. You can pass it around. Just pass it back. Yeah. Посмотрите, Ah. потрогайте, прикоснитесь к цветы. So, look. You take it? Ah, thank you. And you just- Jivan Maharaj ji. So good. Our
Uncle Guru, Siksa Guru. Most favorite place of Pujya Sri Narayan Goswami Maharaj. Yes. TirKadam. So, Radharani has cooked for Rupa and Sanatan, and there was some left over for everyone else. So you, please come and take Kheer. Подходите и покушайте кира.